We now move on to item 10C. And this is about the examination of the 2 requests for international assistance. I'm sure that all members of the committee share my regrets that we have only 2 international assistance requests for examination during this session. As has been repeatedly raised during our debates, it is very surprising when you consider the assistance needs in the world for the safeguarding of intangible cultural heritage. As you heard in the evaluation body's general report, the body considered different ways to support this important mechanism, and that concrete recommendations are included under 10.10. Let me recall that here we have to evaluate which extent the requests meet the criteria for international assistance as a whole. In other words, it's not necessary to meet each and every criterion in order for the international assistance to be accorded. Before starting the examination of the requests, I think that it is important that we remember the criteria that must guide our decisions. Can we see them on the screen? Yes, we have them there. In view of granting assistance, the committee will base its decisions on the following criteria. Criteria 1. The community participated in the preparation of the request and will be involved in the implementation of the proposed activities. Criteria A2, the amount of assistance requested is appropriate. Criteria A3, the proposed activities are well conceived and feasible. Criteria A4, the project may have lasting results. The 5th criterion, the beneficiary state party shares the cost of the activities. 6, the assistance aims at building up a reinforcing capacities in the field of safeguarding intangible cultural heritage. And lastly, the beneficiary state party has implemented previously financed activities, if any, in line with all regulations and any conditions applied to. In addition, paragraph 10 of the operational guidelines refers to 2 factors that the committee may wish to also consider when evaluating requests for international assistance. 10A, the request implies cooperation at the bilateral, regional, or international levels. 10B, the assistance may have a multiplier effect and may stimulate financial and technical contributions from other sources. Before moving to the examination of the requests, allow me to refer to the remarks of Ms. Duvel when she informed us that all the possibilities of international assistance under the Convention not yet exploited, to specify that the 2 requests we have before us are old-fashioned. If you allow me to put it that way, in the sense that they come under Article 21, financial assistance, and that therefore any amount granted by committee today will result in a contract between UNESCO and agency designated by the state as responsible for the implementation of the project for the entire amount. We can now move to the examination of the international
assistance request safeguarding of Konde, Tumbuka, and Chewa proverbs and folk tales submitted by Malawi. And I will now give the floor to the chairperson of the evaluation body so that he can share with us the findings of the body on this international request. Mr. President, you have the floor. Très bien. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je voudrais demander l'indulgence des honorables membres du comité et des personnes présentes en raison de la longueur de ces présentations, compte tenu du nombre important de critères qui viennent d'être rappelés par Madame la Présidente. La demande d'assistance internationale suivante est la demande d'assistance internationale que nous allons présenter maintenant est présentée par le Malawi pour la sauvegarde des proverbes et contes populaires d'Nkondo, Tumbuka et Chewa. Les proverbes et les contes populaires des communautés Nkonde, Tumbuka et Chewa, des districts de Rumfi et de Lilongwe, sont des expressions importantes de la culture malawi. Néanmoins, la transmission des pratiques est de moins en moins fréquente et les transcriptions sont presque inexistantes. Pour documenter ce patrimoine, 6 chercheurs de l'Association des traditions orales du Malawi, OTAMA, seront formés afin d'aider 6 assistants de terrain issus de ces communautés à interviewer des personnes ressources pour recueillir environ 30 proverbes et contes populaires. Le matériau sera enregistré en vidéo, transcrit, traduit et publié dans des livres. L'organe d'évaluation considère que d'après l'information contenue dans le dossier, la demande répond comme suit aux critères d'octroi d'assistance internationale définis au paragraphe 10 et 12 des directives opérationnelles. En ce qui concerne le critère A1, la demande révèle une forte implication des communautés Nkonde, Tumbuka et Chewa dans le projet proposé, de la décision initiale des chefs traditionnels jusqu'aux consultations multipartites entre experts, autorités traditionnelles, gouvernements locaux et organisations patrimoniales communautaires. Au cours de la préparation du projet, en passant par l'implication de membres de la communauté choisis en tant que chercheurs adjoints dans sa mise en œuvre. 2 coordinateurs et 6 chercheurs externes à la communauté sont en outre chargés d'activités de première importance relatives aux travaux de recherche et de documentation et à leur publication finale en 9 ouvrages. En ce qui concerne le critère A2, le budget est clair, détaillé et structuré en fonction des activités planifiées et des résultats escomptés. Néanmoins, il subsiste des divergences et des imprécisions entre la ventilation budgétaire et les activités proposées, notamment concernant l'effectif impliqué et la durée de certaines activités. Certains coûts semblent en outre anormalement élevés, tandis que d'autres révèlent un déséquilibre entre les différents participants au projet. En ce qui concerne le critère A3, la faisabilité du projet est appuyée par une stratégie de mise en œuvre systématique et un système de suivi et d'évaluation. Cependant, une structuration de haut en bas est manifeste. Le projet présente d'autres points faibles, tels que l'absence injustifiée de la fonction de revitalisation de la transmission orale, sous forme de séances comptées par exemple, un manque d'informations sur les niveaux d'alphabétisation permettant d'établir l'adéquation de la stratégie choisie et une décision a priori sur le nombre de proverbes et de contes populaires à recueillir, ou encore le faible nombre d'informateurs et de jours de travail sur le terrain. Concernant le critère A4, outre la mise à disposition de publications sur les proverbes et les contes populaires Nkonde, Tumbuka et Chewa, 6 chercheurs au niveau national et 6 jeunes assistants de terrain au niveau communautaire seront formés
à des techniques d'inventaire avec la participation des communautés et à des méthodologies participatives, ces résultats appuyés par une coordination entre les institutions publiques nationales, les autorités traditionnelles et les organisations patrimoniales communautaires présentent un potentiel de durabilité réaliste. Rien n'indique néanmoins que le projet renforcera à terme les sources de connaissances traditionnelles créatives, les espaces d'apprentissage communautaire et les compétences oratoires. Concernant le critère A5, l'État partie s'est engagé à financer le projet à hauteur de 7% de son budget total, pour la plupart dédiés aux frais de publication. Étant donné les partenaires impliqués, il pourrait s'avérer utile d'identifier des apports en nature ou d'autres dotations, le cas échéant. Concernant le critère A6, outre une sensibilisation d'ordre général à l'importance du patrimoine culturel immatériel et à sa sauvegarde, les capacités de sauvegarde des communautés concernées seront renforcées principalement grâce à la participation active dans le projet de 6 membres détachés comme chercheurs adjoints, ainsi que d'autres membres impliqués dans la gestion du projet. Bien que le projet vise au renforcement général des capacités des membres de la communauté à travers leur participation au suivi et à l'évaluation du projet notamment, aucune activité concrète n'a été définie dans ce but. Concernant le critère A7, le Malawi a été l'un des bénéficiaires de 3 projets soutenus par le Fonds en dépôt UNESCO Flandre en Afrique septentrionale. Vous avez la liste des projets dans le critère A7 contenu dans le projet de décision. Le travail prévu dans les contrats relatifs à ces projets a été effectué conformément au règlement de l'UNESCO et tous les projets ont été achevés. Concernant la considération A10, le projet a une portée locale et implique des partenaires de mise en œuvre nationaux. En ce qui concerne la considération 10 petit b, selon la demande, le projet serait susceptible d'inciter les universités, les chaînes de télévision et de radio, les opérateurs de télécommunications et le ministère de l'Éducation à exploiter et à approfondir les résultats par la création de programmes de contes pour enfants, par exemple. En outre, le renforcement des capacités individuelles et institutionnelles et la coopération établie entre les diverses institutions nationales peuvent déclencher de futurs projets de sauvegarde et des contributions financières. Par conséquent, l'organe d'évaluation recommande au comité d'approuver la demande d'assistance internationale du Malawi pour la sauvegarde des proverbes et contes populaires d'Nkhonde, Tumbuka et Chewa et d'accorder un montant de 90 533 $ des États-Unis à l'État partie à cette fin. D'autres recommandations sont contenues dans le projet de décision. Merci, Madame la Présidente. Thank you, Mr. Skunti, for your report or your presentation. The Bureau did not receive any request for debate or amendment for this international assistance. May I therefore ask the committee to adopt the draft decision on this request as a whole, as shown on the screens. Any objection? I see no objection. I therefore conclude that the committee approves this request, and I therefore declare decision 10.10C1 as shown on your screen adopted. I see Malawi. Malawi, you have the floor.
Thank you very much, Madam Chair. Since Malawi is taking the floor for the first time, we would like to join the rest of the countries in thanking the government of the Republic of Namibia and the Secretariat for the excellent organization of this workshop. We are proud of you. Madam Chairperson, on behalf of the Oral Traditions Association of Malawi, OTAMA, the Nkonde, Tumbuka and Chewa communities, and indeed the people of Malawi, I would like to first of all thank the committee for upholding the recommendation of the evaluation body to approve the project on the safeguarding of Nkonde, Tumbuka and Chewa proverbs and folktales. With this approval, Madam Chair, Malawi will move yet another mile in safeguarding its intangible cultural heritage. This project intends to build capacity as well as to document in audiovisual and book formats the proverbs and folktales of the three communities. These proverbs, you may wish to know, Madam Chair, and folktales are already part of an inventory of ICH created by the communities with guidance from the Department of Culture and assistance from UNESCO Flanders Trust funds. Since the purpose of an inventory is not to document the ICH elements in detail, the 2011 inventory only broadly refers to the existence of proverbs and folktales as part of the traditions of their communities and the dangers that they face due to dwindling numbers of practitioners. This project intends to document these individual projects and proverbs and folktales in detail. The Kiangonde, Chitumbuka, and Chichewa proverbs and folktales embody the knowledge, wisdom, and culture of the Nkonde, Tumbuka, and Chewa societies, and they are therefore vehicles for carrying the cultural values and philosophical orientation of these communities. Secondly, let me thank the UNESCO Secretariat for its invaluable guidance on the technical requirements before the requests are forwarded to the evaluation body. I would like to urge the committee to ensure that the Secretariat continues with this important stage of the process of dealing with files. Although it adds to the workload of the Secretariat, this preliminary technical examination and the guidance is essential as it is directed at the specific requests and helps the submitting states parties to fill in the existing gaps and correct the inadequacies of the information that they provide. We have taken note of the gray areas in the request and we will address them in consultation with the Secretariat as advised by the evaluation body and indeed the committee. Lastly, Madam Chairperson, allow me to acknowledge the generous support of the Belgium government through the UNESCO Flanders Trust Fund, which supported and continues to support a project on strengthening national capacities for implementing the 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage in some countries in Southern Africa, and Malawi is grateful to be amongst the beneficiaries. With these remarks, Madam Chair, I beg to move. Thank you, Malawi, and congratulations. I will now give the floor again to the chairperson of the evaluation body so that he can share with us the findings of the body on the second request, which is safeguarding of Enkipata, Eunoto, and Ongesher, three male rites of passage of the Maasai community submitted by Kenya.
Mr. President, you have the floor. Merci, Madame la Présidente. En effet, la deuxième et dernière demande d'assistance internationale concerne la sauvegarde de Nkipata, Onoto et Olangser, 3 rites de passage masculins de la communauté Maasai, présentés par le Kenya. Les 3 rites de passage masculins, Nkipata, Onoto et Olangser, de la communauté Maasai, impliquant la transmission de connaissances autochtones et de savoir-faire vitaux, contribue à son sentiment d'identité et de continuité, même si la transmission de ces pratiques s'est considérablement affaiblie. Pour aider à les sauvegarder, le projet comprend l'éducation des jeunes à son importance, l'animation d'ateliers de promotion des inventaires mobilisant la communauté, l'organisation de réunions entre aînés et jeunes sur la mise en œuvre et la préservation des traditions, la conduite d'un exercice de cartographie pour protéger les espaces associés, la recherche et la documentation des pratiques pour une transmission future. L'organe d'évaluation considère que, d'après l'information contenue dans le dossier, la demande répond comme suit aux critères d'octroi d'assistance internationale définis dans le paragraphe 12 et dans les considérations supplémentaires du paragraphe 10 des directives opérationnelles. Concernant le critère A1, la demande ne parvient pas à démontrer une participation active de la communauté Maasai dans la préparation, la mise en œuvre et l'évaluation ou encore le suivi du projet, d'autant plus que le rôle central est attribué à un service gouvernemental et à une organisation non gouvernementale nationale. Concernant le critère A2, le budget fait apparaître des divergences entre objectifs, activités, calendrier et parties impliquées dans le projet. Une organisation de haut en bas et des écarts entre activités planifiées et résultats escomptés. Quant au critère A3, le projet oscille entre le renforcement de capacités en vue de la sauvegarde et en vue des inventaires, sans que le lien entre les deux ne soit éclairci. De plus, la description non détaillée des 3 rites ne permet pas aux évaluateurs de saisir l'importance des espaces et des lieux dont l'identification est prévue et qui sont censés être mis sous la protection des communautés. Concernant le critère A4, le projet proposé ne démontre pas de manière adéquate comment il pourrait contribuer à la durabilité des 3 rites masculins. Quant au critère A5, l'État partie s'est engagé à couvrir les frais de participation de 4 agents à l'ensemble des réunions et des ateliers et à identifier des lieux et des espaces, tandis que la contribution revenant à la communauté inclut les rassemblements destinés à éduquer les jeunes sur l'importance des 3 rites masculins. Concernant le critère A6, la demande mérite davantage d'explications sur la façon dont le projet pourrait aider à renforcer les capacités de la communauté, soit à inventorier son patrimoine culturel immatériel, soit à sauvegarder l'élément. Quant au critère A7, le Kenya a reçu à 2 reprises une assistance internationale provenant du Fonds du patrimoine culturel immatériel. Vous avez la liste des assistances accordées au paragraphe concernant le critère A7. Le travail prévu dans les contrats relatifs à ces projets a été effectué conformément au règlement de l'UNESCO et tous les projets ont été achevés, sauf celui qui porte sur les Kayas, dont la clôture est prévue en 2015. Concernant la considération 10 petit a, le projet a une portée locale et implique des partenaires de mise en œuvre locaux et nationaux. Enfin, concernant la considération 10 petit b, la demande n'aborde pas la question de savoir si le projet peut avoir un effet multiplicateur, ni encourager des contributions techniques ou financières venant d'autres sources. Un complément d'information serait donc nécessaire pour expliquer les effets multiplicateurs susceptibles d'émerger d'un partenariat entre ce projet
et un autre consacré à la culture et à la santé reproductive des Maasai. Par conséquent, l'organe d'évaluation recommande au comité d'inviter l'État partie à soumettre dans les meilleurs délais une nouvelle demande révisée conformément aux recommandations de l'organe d'évaluation. L'organe d'évaluation recommande également au comité de déléguer son autorité au bureau pour prendre toute décision appropriée concernant une telle demande d'assistance internationale révisée émanant du Kenya pour la sauvegarde de Nkipata, Eunuto et Olankser, 3 rites de passage masculins de la communauté Maasai. Merci, Madame la Présidente. Thank you, Mr. President. Like in the case of the first request, the Bureau did not receive any request for debate or amendment for this file. May I therefore ask the committee to adopt draft decision on this file as shown on the screen as a whole? I see no objection. I conclude that we agree with the recommendation of the evaluation body to delegate our authority to the Bureau to take any appropriate decision on a revised request. I therefore declare the decision 10Com 10C2 adopted. Kenya, you have the floor. Thank you, Madam President. The Kenyan delegation takes note of the recommendations by the evaluation body to revise the request for international assistance and resubmit it to the Bureau for further consideration. Kenya wishes to assure the committee that we are willing and ready to revise and resubmit the request for international assistance on safeguarding of the Nkipata, Eunuto, and Olngeshel 3 main rites of passage of the Maasai community in line with the recommendations of the evaluation body. The delegation of Kenya would like to thank the evaluation body for recommending the committee to delegate the authority to the Bureau to take any appropriate decision on the revised international assistance request. Thank you very much. Thank you, Kenya. I see Côte d'Ivoire. Take the floor, please. Merci, Madame la Présidente, de donner la parole à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire voudrait saisir l'occasion de l'examen des demandes d'assistance internationale pour exprimer toute sa reconnaissance au bureau du comité qui a donné une suite favorable à sa demande d'assistance financière pour le projet inventaire du patrimoine culturel immatériel présent en Côte d'Ivoire en vue de sa sauvegarde urgente. La Côte d'Ivoire a connu une décennie de crise politico-militaire qui a mis un frein à ses efforts. Donc la demande en question résulte directement de cette situation. La Côte d'Ivoire apprécie les encouragements à mettre en œuvre le projet en étroite collaboration avec l'UNESCO et l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire en vue d'une coordination et d'une complémentarité des différents projets qui seront mis en place avec le système des Nations Unies sur le patrimoine culturel immatériel comme levier de réconciliation et de dialogue intercommunautaire. La Côte d'Ivoire voudrait saisir la même occasion pour exprimer toute sa gratitude au secrétariat qui l'a assisté dans la préparation de cette demande d'assistance. Je vous remercie.
Merci, la Côte d'Ivoire. Dear members of the committee and dear participants, we have now reached the end of our substantial work on nominations and requests that were evaluated by the evaluation body. As we mentioned yesterday, we still have to return to the overall decision of this agenda, 10-10. But seeing how tired we are, seeing the faces looking at me, I suggest that we adjourn now, and you promise me that tomorrow morning, 9:30, you'll be here so that we start with a consideration of this overall decision. I see two state parties asking for the floor at this moment, and I want to give the floor first to Armenia. Thank you, Madam Chairperson. It wasn't my intention to take the floor at this stage. However, certain developments of the last couple of days have forced me to voice the concerns that we have regarding an issue which could be very dangerous and detrimental for UNESCO, and particularly for this committee. To start with, let me mention that Armenia has systematically opposed any politicization of UNESCO. As we may all well recall, the committee, under Agenda Item 6A, adopted the reports of state parties on the implementation of the Convention day before yesterday. On an unrelated agenda item, 10B, the committee decided today, after relevant amendments, to refer the nomination by Armenia. What connects these two issues is the reaction by one of the member states, Azerbaijan, namely by the Ministry of Culture and Tourism, as well as most of the media of that country, who very actively quote the ministry. Here are some headlines and quotes just for your information. UNESCO has not recognized Kochari as Armenian. Did the committee say something like this? Please remind me, because I don't remember anything like that happened today. Another title, Azerbaijan delegation thanked UNESCO and called on the Armenian side to respect the cultures of other nations. Another distorted information. UNESCO session adopts report on the so-called Armenian occupation. Please correct me if I'm wrong, but I do not recall that our committee has adopted any such report. We also do recall that last year, after Armenia inscribed Lavash on the representative list of the intangible cultural heritage of humanity, the same ministry of the same country circulated information that the Intangible Cultural Heritage Committee has rejected to inscribe Armenian Lavash and has requested Azerbaijan to present a new nomination for the inscription of Lavash. Another distorted information. This policy of systematic total falsification and blatant dangerous lies through manipulations with the name of the organization and illegal use of the UNESCO logo and colorful photos of the headquarters on the Place de Fontenoy is nothing but a total disregard of the organization and its noble goals and values. No such manipulation can be tolerated, not to mention that this could be really harmful for the UNESCO's and convention's image. Probably it is possible in Azerbaijan to mislead its own public through the continuing falsification of history and today's news, but it is impossible to lie to the world in this age of information and communication technologies. Azerbaijan has always tried to politicize UNESCO, something that is totally unacceptable. UNESCO cannot be dragged into political processes that are beyond this organization's mandate. Such behavior is unacceptable. I do hope that the Secretariat will take the issue seriously into consideration, and I do request that this statement be included in the official records of this 10th session. Thank you, Madam Chairperson. Thank you, Armenia. I give now the floor to Azerbaijan. Thank you, Madam Chair. I am obliged to respond to the provocation and blackmailing of Armenian, as it's not the first time.
I understand the Armenian delegation because the Kochari has not inscribed to the intangible cultural heritage list, but they want to go back as a hero with this blackmailing and provocation, as it's not the first time. It's clear for all members of UNESCO that Armenians still keep under occupation 20% of Azerbaijani territory, which was condemned by 4 UN Security Council resolutions and condemned and resulted in more than 1 million of refugees and internal displaced persons. This is what I call politicization. Coming to the Kochari issue, Azerbaijan always respects the Convention, international recognized principles, as well as the procedures of the committee. Based on this, we stand by the information given in the media that Azerbaijan delegation expressed its concerns to the committee members, to the delegations, that we are supporting the decision of evaluation body, which is fair and right. Because we know Armenia presented Kochari dance because of its aggressive policy related to the territory of Nakhchivan, ancient Azerbaijani region. Dear delegates, how long Azerbaijan will suffer Armenian provocation and attempt of nationalization of the heritage which not belongs to them or not belongs only to them? And for how long Armenia will not respect to its neighbor country? I can remind that last year Armenian Deputy Minister, probably RF Samoulyan, I remember her name, gave interview on Lavash, she fully misinterpreted the decision of the committee and announced that I don't care what Azerbaijan says, but we have a bomb for Azerbaijan next year, which means Kochari. I don't know what is the similarity between bomb and Kochari, but I call Armenia and I advise the Armenian delegation to follow the convention, which promotes dialogue, social cohesion, and mutual respect. In conclusion, I would like to remind one saying by Cleaver Eldridge: if you are not part of the solution, you are part of the problem. Unfortunately, Armenia is always part of the problem. Thank you. Members of the committee, dear participants, I have reminded you that tomorrow we go back to the adoption of the general decision of item 10, and that's the decision 10-10 at 9:30. That is our starting point tomorrow. A few announcemements. As usual, tomorrow morning the Bureau will meet at 9 a.m. in the usual venue, room Oryx 5. I have already said we start tomorrow at 9:30. Please, everyone, be seated. You recall that the University of Namibia was scheduled to launch a book on indigenous knowledge in the food court at 5:30 p.m., and they tried to wait for us, but we took a bit long. They started the process, but they are eagerly waiting for us to join them. Please join them and see what is happening there. It is now my great pleasure to declare today's session closed. Please remember to leave your headphones and speakers on the tables so that they can be recharged. The session is closed.